Today is a very important day from riding on words that have been spoken by the previous speakers. When we see a launch of one of the offices of one of the pillars where we think is going to give us strength, to give us energy and momentum to deliver what we are mandated to. We are mandated as security people or security enforcers, law enforcement enforcers and security to make sure that Uganda is peaceful and happy. Mr. Mahmoud said here, in most cases, and many historically and traditionally, when you talk about security, people think that you are this person who doesn't smile, who doesn't care, what others are going through, as long as you don't see conflict. Whether you are pressing their nose to bring blood or you are doing what, you don't matter. It doesn't matter. But times have changed. And he has talked about what they call soft approaches, which rhymes very well with the saying of those people who lived before us. Abaganda batusooka baagera nti obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo. Era omulala n'agamba nti bw'oba onookwata empungu tekikwetaagisa kubuuka nga mpungu, wabula kugimanya empungu kyeki, eri etya, yeeyisa etya, biro eva waggulu nedda wansi, n'omanya makubo kimwonoyita okugikwata. So newankubadde nga n'obutujju, terrorism is so complicated, so complex. It is one thing which, if I define it here today, someone else will say you are defining it like that because you are putting on that uniform or because you belong there. And the definition is n'okusoba. Actually, someone said it depends on who is defining it. So it is that complex. One person will tell you that for me, I may not be able to define terrorism, but when I see it, I will say that is terrorism. So it is that complicated. But it is that complex. We don't need to be complicated to prevent it. We don't need to be so complicated to fight it and defeat it. So there are some things which, especially we Ugandans, have taken for granted, unfortunately. The prevailing peace and stability. Many of us, especially the young people, when you talk to them, for us this is what we want. But do you know what Kabyo looks like? Do you know what Kabyo is? Now there are some things we take for granted as Ugandans. If you look around us, in the western part, DRC is in conflict, South Sudan is in conflict, Sudan is in conflict, even our neighbors, the other side, much as there is good, but Kenya, every other time, especially on the coastal side, Somalia. Now, the fact that there is peace and security and an environment which is, convenient for us to do what we want to do, we shouldn't take it for granted. The only thing we have to do is to what tafari do we have to pick to make sure that we sustain. And I think that's where Ashraf and friends go to this name, Hongera. Hongera, what does Hongera mean? Carry on. Okay, congratulations. Yes,
yes, congratulations, but go on. Hongera sana. Thank you for doing this. How can we sustain that? How can we sustain it? In order to sustain it, there are things we have to do. Things are not complicated things. We just need to understand our situation. What are the challenges that we have? What? The other day, Yunus was talking to us, and like, you police, you understand the people you are policing. Okay? What is the problem? Then what solutions can we put on the table? Mahmoud has said, if it means in PCVE, we talk about dialogue, sitting down and talk. Those are not new things. Over in the family, kuchalo, maybe at a fireplace. Amanya agali awo mukutula ni muogera loga na yekungiguli ni bintu byokola byesitegera bujja obukwata ononya ashrafu ononya Isa ne bwabanga okutte David ne Muhammad yomuyisa bulala naye nga mbikugambye tulina gye tuvudde mu kintu kino gatala waliwo ensobi maybe ze tubadde tukola mu kwasaganya ensonga ez'obutujju naye nga abantu abamu bw'obayitanga nti tujja kwogera omusajja najja n'atuula wansi ne mubeerawo ne mwogera ensonga ono n'ayogera ono n'avaawo nga yasirise naye ziba ziwera ssaawa 11 n'alyoka akwata akazindalo n'ajja n'abagamba kino kiri mukola bwe mutire kino kaŋŋende kasita mbibagambye nja kwebaka kutulo ng'ekyo kyokka ekyokuba nti ozze n'oyogerako you appear before them tumugambye okay osanga batandise okwetegeera. Now those are the things of the mechanism we are trying to look at. Which other ways can we do? Which problems do you have that probably can even extend my hand to? Chinze ebisinga okunyigiriza mujja ne mwogera nga misitoli bwagambye wano naye mutugaga mu butego tusuusiza wano olwana okulaba naye nga temutuwaddeyo nakaakulya ye ne gye ŋŋenda omanyi kye naali ekiggulo omanyi byempitamu at least mpa ensigo nenensige era neebaza Ashrafu tekubategedde nti abantu tebajja kutuula wali boogere obwezi tujja kubategeerawo neyogera bagamba ogenda enjala erudda please bongera sana. So ekigambo ky'obutujju nga bwe ŋŋambye obutujju definition zonna zigamba nti obutujju is an act of violence, ekikolwa ekyokukozesa amaanyi agayitiridde n'olumya obulamu n'ebintu n'obisaanyaawo nga tufudde ku balala abakwetoolodde nga gwogenderera okwetuusaako ebiweetaaga. The law oba etteeka lyaffe erya Anti-Terrorism Act ligamba terrorism is an act of violence or threat of violence carried out for purposes of influencing government or an international organization or intimidating the public indiscriminately by I can rephrase it, for purposes of getting, for purposes of religious, economic, social, political interests without due regard to life and property. I could have paraphrased. Now, the gist in it is an act. Now, think about it. By the time I act, wentukira bwenti nenkwata oluyi lwange oba oluyi balukwata nenduwujja nenkuba Ashrafu oluyi, that is the act. Naye nkirowoozezzaako waliwo ekimpaliriza okukola ekyo, waliwo ebyo ebinyigiriza
usanga omusajja bulijjo bw'ataba agiye okugenda okugaba gundi nga mpitako buyisi maybe obusungu ne bunkwata. So the definition is an act. So when we are going to fight terrorism and we only go for the act, we shall keep acting forever. We shall keep fighting forever. Now, we want to take a step back. Things that drive people into terrorism. So, when you say, I'm here to fight terrorism, terrorism is an act. Have you gone a little beyond that? Even when Mr. Onu and Mr. Semba are trying to pick information about terrorism, they are picking information about those people who are about to act. Maybe who are making bombs, IEDs, looking for money. But what are those other things that bring these people to act? By the time a terrorist enters there to start shooting us, or to bring a bomb here, he has walked a journey. He was recruited, he was deceived, maybe he was Stevie, the way Jamilu Mkuru was, he was born as Stevie. And later he became a Jamilu for reasons he wanted. Then he went and trained. Now that is journey. So why should we wait for Jamilu to reach here? Okay, for Stevie, converted Stevie, to reach here and bomb us. When probably there would have been soft approaches like Okutula at the fireplace and we talk. Maybe it was poverty. Maybe it was a bad LOC who connived with the Mufere. Nebatunde ettaka ly'abaana batatawa bafudde abaana ne beekyawa noni n'abazuula nti abaana baabali bayirize najja n'abalimalimaze bamujje mbatwale Congo mbatwale ki. So we need to take that step backwards such that we can fight terrorism. We reduce the number of people, the entry point of those people that enter into this terrorism. And one of the things we have to do is to go to them. Leave Nakasero and the SC, Mr. Onyu, and come and meet these people. Leave Naguru, come and talk to them. If there are issues, who else can you work with? Civil society X, local government, local leaders, the parents, the teachers, religious leaders, they all have an input. Instead of waiting for an act of terrorism, where it is only Wasswa and his people that are trained. It is only security components problem. But when we step back, everybody comes on board, including the other one who thought that he was being discriminated, okay, persecuted. Bali bamusosola naye nagala ne maybe nange esobola ongeri gye bazze eno nga sinna. In fact, you solve the problems before you see them. That is the strategy we call the prevention and countering of violent extremism and terrorism. All extreme activities can be solved if you bring everyone. We call it the whole of society approach, and you bring them on board. And that is the statement I should have started with here. He said, someone said that security, how did you put it? I don't want to. This can not only be attained by the forces, it can only be achieved by an understanding. Very good. Ejjinja lya Asharafie lyategeera ndowooza ddala agamusibeera nago agabeera mu bbaasa agujagaje. So netumanya nti singa tutegeera obuzibu bwe buli nti omuntu watukira okuvaayo n'agamba kaŋŋende mmira omwoyo gwange neetuse kubo aba alina gy'avudde.
kati katumusange eyo lwali bwavu mutabana kyakukola kwali kunyigirizibwa kwa ngeri ki was it corruption of a local post in Koboko the police constable eyagenda n'amulyako enguzi omusajja yali atunze ettaka lye ne bagenda ne bamubako ssente ate bwe yagenda okuloopa oli bwe yaloopa bwe yajja n'asasula gabamba naawe genda gwagamba nti gwabbye ssente ate oli kagwemba nsiba obuntu ng'obwo obunyigiriza abantu baffe byonna tubijjeyo tubitegeere n'abantu baffe ekisinga obukulu tubajje tubafunire ebyokukola twebasomese naffe twesomese naffe tuyigire ku mmwe tinaye afandi mwogera ku butugi waliwo omwana I was meeting university students at Imperial Real and one of the boys said but afandi there is also what they call financial terrorism. Because you mean financing of terrorism? No, financial terrorism. Tiyeriwa. Government senge tunyigiriza nnyo netujjako emisolo mingi netuyiganya bwetire. Era naye betuyiganya, it is also terrorism. It is terrorizing us financially. Yewe atu yakyogera. So, senga twesomesa, someone said, with a gun you will kill terrorists, but with education you will kill terrorism. Yes, abatujju bajja kujja nga bakutte ebyokulwanyisa obakuba amasasi obadde naye onookuma kwabo kubanga tomazeewo terrorism baterrorist bo bakulu naye terrorism ekyaliwo kubanga tugenze koko the causes, the drivers. Now those are the soft approaches we want to talk about, and it is the entry point of Hongera. And there is no power, there is no energy that can be as effective in fighting terrorism as that. Because if recruiters have to know where to recruit from, everybody goes, atwategeera mwatulimba nnyo baana baffe mwabatwala nnyo Kongo ne basibira bwerere. Lumu nali njogera n'abantu bali ne Mr. Mwamudu oyo ekyazanga eyo twayogera tuyogera eri abaisiraamu baali bangiko olwo twali tusinkanye n'abaana akutwale kati omwana omu ye n'aŋŋamba nti nze taata wange saamulabako maama yaŋŋamba yafiira Kongo naye maama n'aŋŋamba nti taata we ekyamussa kwagala ddiini ye naye mwana wange nawe yagala nnyo eddiini yo teri kisinga ekyo nti era kyawa nnyo gavumenti kuba gavumenti ye yamutta kati omwana n'agamba nze nenkula nga kyesinga obutayagala ku nsi ewa poliisi e gavumenti nti ndowooza taata wange we yali akomye okugikyawa nti we natandikira nti naye okusinziira ku bigambo by'oyogedde wano afande ebintu bino waliwo we tutamategeera bulungi waawo neegombeseza n'okuyingira poliisi ngenda kumaliriza siniesini ey'omukaaga era bwe naamala bwe bali bawaandika abapoliisi nange ngenda kuyingira ebintu bino babadde batuzaabuza nnyo era yagenze n'akola interview subire anaasobola okuyitawo ngo naye n'aŋŋamba omulala n'agamba omuzadde bwe twamala okusomesa ne batuwa ku piraawo ate nze kasikoleta piraawo wentuula olusayina yanjira bweti ensi etambuleddewo so twali tulya omusajja yali atusabula yatugabula emmere najja n'agamba naye afaani lwalwayo abaana baffe tebaayigiriza n'atandika okukaaba amazima sisaddamu mulaba saddamu kwogera naye era bwe yamala okwogera atyo bwe yasituka bwe yagenda bwati teyadda lwalwayo abaana baffe tebaaliyenze nga nze Wasswa ndi eno tukola bajeti netugula ennyonyi bwetugenda kulwanyisa butujju yokka bwe nagenda abaana baffe tebaaligenze kyemwamusenga mwakola kino. So you can see the power in this. So peace cannot only be maintained by everyone, but by everyone who believes in peace and humanity. So tulina okwesomesa
kyobolaba nga newankubadde nga gye tuvudde tubaddeyo n'enkenyera nga Mr. Muhammad wayogedde. I'm happy that today we have an aligned organization that can purpose with information and with passion to take this forward. And we are ready to support this initiative to the best of our ability. When he came to my office on Thursday, he told me that on 9th walioti. Tugenda kiboga kulonkinga kaba okuteeka eri abali. Nangamba nti ku 9th tugenda okugaba launch kiboga. Nampa n'ensonga lwaki kiboga. Nagamba naye afande wali badde ojja n'otukyalirako nga tetunnagenda ku launch eyo. Nga munayi wiki yange ngeri so tight ejja. Eri so tight naye katugezeeko ba ku mando olw'eggulu. Naye ndowooza tutukole ku makya. Abiri. Ntandike naawe. Nze manyi ngenda kujja ntuuke mu boardroom angambe bwetu bwe tugenda okutambula nga tutudde basatu. Maybe bana. I didn't know that it would be something. So I'm happy that we are here to open up this office, which is going to be the coordinating office for this very important functionality. And there is bwenze bwentunula bwenki nendaba gye tugenda ndabanga abayingidde bwetu naye nga gye tulaga wagenda kuba wagaziwa. I'm seeing a lot of prospects because it will help us to understand our people, but they will also understand us. They will take away the misconceptions and the perceptions they have towards police, including towards terrorism. We shall tell them that terrorism is complicated. The only way to fight it is to come to Chiboga and we give you seats and you tell us your problems, you criticize us, we learn from you, you learn from us, and we agree on how to move forward. Kati Jamilu mkulu ne banne Musa nani we banaddayo ekibuga nti bagenze kunoonya ba recruiting nga teri. Ukiraba? So I want to thank you. I want to thank everybody, religious leaders, security, the government, and I want to thank the president for always coming up with good programs that are tailored. Obuzibu bwe tukijjamu bwe bali Mr. Sempa bw'agambye nti sometimes an idea is so good and perfect naye bwe bampa nti ngende mbeeko kyentwala butuufu ekinaana kisigala wano. Ekyobola bwe baba bakola obutebe buno obudulu watwagala tutandika okubugyawo kubanga ekinaana kisigala awo 20% yegenda eri awo babadde obuzibu obola government programs okuva emabegako naye singa owulira ebigambo bya president kati ng'ayogera bwe yali ayogera ku end of the year state of national address era yayogera nti abasinze okunnemesa programu zaabwe bamanyi naye eno PDM eteekwa okutambula era nziwuninamu abo abange beninako obuyinza directly nga bapoliisi ne RDCs ekooti abo tulina okwogera ne Chief Justice naki ayogera with passion ng'agamba newankubadde nge waliwo ebibadde biganye okutambula ku luno we must move forward, we must empower ourselves, and work with everyone. Ebigambo mwami Sempa byakomezaayo mu bitwali nga bikulu nnyo naye nga njagala maliriza nga neebaza ngera sana. I want to thank the President's Office and everyone, religious leaders, and all of you for supporting this. And I want to call upon you to continue. I tell you, for me, I see light at the end of the tunnel. Ashraf yatugambye nti we tumaliriza wano tusooke tugire tuti naye nze ndowooza okuyingira oyita mu mulyango
kati ayagala tuyite mu ddirisa tumale okuyingira tulabe ate tukomewo tugulewo omulyango nedda ashefu zesuubira tugulewo omulyango tuyingire gituyingire waffe. This is home, not? Thank you very much. I want to thank you again and I wish you the very best.